nice jump, eh? One of my best friends, we did a nice two-way, us linked, and yeah, a couple of aerials and got to lock eyes with each other, and yeah, beautiful moment, eh? In free fall, so awesome fun. It's real nice to come here and be welcomed with such beautiful people, and yeah, they put on a nice show for us. So. See ya! Of tourism industry, as you are aware, currently Malaysia, the number of tourists is picking up. Especially, we're looking forward for China tourists when the border open up. 美国众议院议长麦卡锡可能在今年春季访问台湾。中共喉舌中国环球电视网发布一段中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣的采访影片，表示如果麦卡锡访台，专机可能面临被中方拦截到大陆的风险，引发舆论关注和大陆网友嘲讽。前有胡锡进威胁击落，后有金灿荣恐吓迫降。上次裴洛西访台，全世界都盯着看，忽悠大家热血澎湃，最后没动静了。由于中国经济成长放缓及当局监管加剧，削弱阿里巴巴与腾讯等网络巨股发展动能。2022年中国网络业的总营收为1兆4600亿元，比2021年萎缩1.1%，这也是自中共官方2017年公布统计数据以来首次总营收下挫。中共国务院总理李克强3日主持国务院全体会议，讨论提交3月全国人大会议审议的政府工作报告。这将是李克强任内最后一份政府报告。李克强说，过去5年极不寻常，并承认中国的经济社会发展仍面临诸多困难挑战。香港法轮功学员曾女士2021年在上水天桥派发法轮功真相刊物，并展示展板，遭香港食环署告发她未经准许在政府土地展示海报。这起案件2月3日分领裁判法院作出裁定，罪名不成立。新唐人亚太电视整理报道。In December last year, China lifted most of its pandemic restrictions, including no end-in-sight lockdowns and mass testing. It also allowed residents to isolate themselves at home. However, iron fences were erected in front of more than 50 shops in a community in Xi'an, China, during the Lunar New Year without warning. As a result, many shop owners here were unable to operate normally and had to trade through the fences. The shops didn't know who installed these fences. Some residents accused the authorities of the closures, saying that it was related to curbing the spread of the pandemic. According to the Hua Shangbao report on January 22nd, many shops along the street saw iron fences nearly 2 meters high installed. Anti-theft devices were on top, with the word municipal facilities written on them. The shops can also operate through gaps in the fences. One of the shop owners told the reporter of Hua Shangbao that no one explained the reason why or told them to relocate their shop. The municipal, community, and street offices all said that they didn't know. It was not until a reporter from the Hua Shangbao contacted the local office for an answer. The comprehensive law enforcement team of Taoyuan Road, where the incident occurred, responded that these shops occupied the road on the south side of Liaodong West Road and refused to cooperate. Therefore, they took action by installing fences on the streets' sidewalks. Right now, there is a ground stop on our airport, and this thing is up in the sky. 中共间谍气球飞入美国领空，引发当局政府与外界高度关注。而这种高空间谍气球可以追溯至1794年法国大革命以及冷战时期，曾被美苏广泛使用，是一种低成本的情报收集方式。相较太空发射器存在几项优势。The advantages of balloons over satellites include the ability to scan wide swathes of territory from closer in. They are also able to spend more time over a target area. Unlike satellites, which require space launches that cost hundreds of millions of dollars, balloons can be launched cheaply. 据 CNN 报道，一名美国国防官员透露，中共间谍气球的下部结构有90英尺，可能装有摄像机、雷达、感测器与通讯设备等，其球体本身更为庞大。Be scooping up signals intelligence. In other words, they're looking at our cell phone traffic, looking at our radio traffic. They're looking at the government's command and control network. 而这颗气球就曾停留在拥有3座核武发射井基地的蒙大拿州上方。州长发声明批评中共以间谍气球、TikTok、关联企业投资美国农地等各种手段渗透和监控美国。
担忧气球飘往其他地区，并致函拜登政府，要求将气球取下。It's rarely even mentioned that China has many thousands of spies working in the United States in business, finance, academia, technology, media, and likely even government. 目前，包括前总统川普以及多位共和党人都呼吁总统拜登下令将中共的间谍气球击落。前国务卿蓬佩奥也以维尼与气球暗讽中共，并推文表示，当意识到中共在休斯顿领事馆监视美国人时，我们将其关闭，并要求拜登政府安全将气球击落，强硬对抗中共。根据研判，气球可能来自中国中部，并穿过加拿大西北部进入美国上空。纽约时报引述五角大厦官员称，这枚气球已经到达堪萨斯州，美方可能会等气球东飘入大西洋后再予处理。而最新传出蒙大拿上空发生爆炸的影片，不过美国国防部官员澄清，气球并未爆炸，也没有被美军击落。新唐亚太电视唐吉安整理报道。觉得像鸡蛋吗？鸡蛋看起来像一个月亮或像一个气球。圆形气球高挂天空，仿佛月亮。仔细一看，这颗月亮下方怎么长了尾巴？其实它是中国间谍气球。那么可以看到呢，这个中国间谍气球下方呢有一个装置。根据美国公布的资料呢，这个装置的长度大约有27.4公尺，推估呢是用来控制这个间谍气球的方向和监控。现在不仅在美国呢有发现到中国间谍气球的行踪，其实在台湾也曾出现过。2020年6月在日本出现之后，那当时就有人拍到实体的照片。去年3月，网络上很多朋友都有贴了，所以3月那一次是从北边一直往南边超过去啊，那个看到的人非常的多，但这2次的记录比较清楚。中央气象局局长郑明典说明，2021年9月是气象局人员拍到，2022年3月出现在松山机场上空，被民众拍到，并要求民航局取缔。郑明典指出，台湾上空出现的气球与日本宫城县出现的对比完全相同，和在美国领空出现的一样，不是中共所称的气象探测气球。真的是用来观测气象，就应该不止吧？也许有一部分是啊，或者是他可以了解气象之后才知道怎么进攻啊，总是要了解海象那些的嘛，天气。大陆的说法应该都很保守啦，那一定会有其他更多的用途这样子。所以你是不相信？当然不会完全相信。那你觉得用来是做什么？那就是当然就类似侦察机的功用吧。如果说有什么新的研究或者说新的仪器，通常都会有一些论文发表，在我们所知道的范围里面，并没有这样的描述了，所以气象气球的几率很低。我想气球本身是中性，那到底挂什么东西呢？那是另外一回事啊。那只要是重量在它的承受范围，当然是都可以。美国国防部则认为，这颗中国间谍气球疑似搜集敏感情资。如今全球多处现踪机，在查清中共动机之前，各国绷紧神经，不敢大意。新唐人亚太电视池千里、陈真、李晶晶，台湾台北报道。瑞典每日新闻日前披露，至少有30名在瑞典的大陆公费留学生与中共教育部管辖的国家留学基金委员会签署协议，承诺效忠中共政府，绝不从事违背当局意愿的活动等。瑞典顶级学府隆德大学医学院副院长大卫·诺德告诉本台，隆德大学已经发现多名中国留学生签署了这样的协议。So had we known of these contracts beforehand, we would not ever have been able to admit these students. 根据效忠协议，如果留学生违反协议内容或中断学业，学生在国内的家人将承担连带责任，包括向政府偿还留学补助金。And that is a form of collective punishment in a way, which is against the values of our university, and it's actually collective punishment. It's against international humanitarian law. 中共教育部的国家留学基金委员会也与美国的多所顶级大学有合作关系，包括哈佛、麻省理工、加州大学洛杉矶分校等。一项研究显示，2020年美国的中国留学生一共有37万，其中每14人就有1人受到国家留学基金委员会的资助。
他们就可能必须要去接受中共的指令，去从事一些比如说中共的统战、维稳，甚至是刺探情报、窃取知识产权，包括对当地的社区和社会进行渗透等等，它是各种各样的政治任务，他们可能都不得不要去执行。中国问题专家唐靖远认为，对于中共当局公派的留学生，西方国家需要格外谨慎。跟中共的官方机构签署了一个书面的协议的，它严格来讲，它是属于中共的一份子，它就已经不是单纯的一个简单的中国人的普通中国人的这种身份。新唐人电视台记者金石、朱丽叶特宋采访报道。